இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நவ்கர் ஆர்ட் ஜுவல்லரி சவுகார்பேட் மின்ட் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற ஷாப்ல இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இது பாத்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷ்ல பண்ணிருக்கிற ஜுவல்லரி. நெக்லஸ் அண்ட் இது தனி செட், இது தனி செட். நீங்க செப்பரேட்டாவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்க வந்து ஹோல்சேல் அண்ட் ரீட்டைல் ரெண்டுமே பண்றாங்க. இவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடைஸ் சில்வர், கோல்டுல மேட் ஃபினிஷ் அண்ட் வெறும் கோல்ட் ஃபினிஷ், அயன்பர்ன் ஜுவல்லரி, பிரைடல் செட்ஸ், அமெரிக்கன் டைமண்ட் செட்ஸ் இது எல்லாமே கிடைக்கும். இதில் நிறைய கலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க, நிறைய டிசைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக விசிட் பண்ணியும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வீடியோஸில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க, அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அது நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி ஷாப்புடைய நம்பருக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், அது அவைலபிள் இருக்கா இல்லையா எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அவங்க நம்பர் அண்ட் அட்ரஸை வந்து நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அவங்க நம்பருக்கு நீங்கள் எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கிளியராக சொல்லிடுவாங்க. ஜஸ்ட் நோ ஃபேஷன் வியூவர்ஸ்க்காக மட்டும்தான் இந்த ஜுவல்லரி ஐட்டம் எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் ஜஸ்ட் நோ ஃபேஷனில் கிவ்அவே கான்டெஸ்ட் கூட போயிட்டுருக்கு. இந்த கான்டெஸ்ட்டில் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கோட் கொடுத்துருப்பேன். அந்த கோடை என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ், ஃபேஸ்புக், அதுக்கப்புறமா வந்து அதர் சோஷியல் மீடியாஸில் ட்விட்டர், இந்த மூணில் வந்து நீங்கள் எதில் வேணால் எனக்கு அந்த கோடை நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம். சென்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் வந்து சூஸ் பண்ணி கிஃப்ட் சர்ப்ரைஸாக இந்த மந்த் எண்டில் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி மந்த் பார்த்தீங்கன்னா நான் கிவ்அவே கான்டெஸ்ட்டில் வின் பண்ணவங்களுக்கு ஜுவல்லரி செட் நம்ம நவ்கர் ஆர்ட் ஜுவல்லரிலேருந்து தான் நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து நல்ல கமெண்ட் எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அது எல்லாமே நவ்கர் ஆர்ட் ஜுவல்லரிலேருந்து தான் உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ யாரெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணீங்களோ இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்போதான் பீப்புளுக்கு இதோட குவாலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா அது எல்லா குவாலிட்டியுமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு நீங்கள் கொடுத்த ஃபீட்பேக் வந்து ரொம்பவே நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காம உங்களோட கமெண்ட் என்னன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. So can you explain the sets, madam? Ma'am, this is purely American diamond. Okay. With the silver color. This is for the rental purpose you can take, even for the purchase if you want for the marriage. Okay. जैसे इसमें नेकलेस है, चोकर है, 3-4 लेयर्स का हारम है, वंकी. This is back side 𝗕𝗿𝗶𝗍, ओडियानम. This is the wankies and a very good long earrings. Okay. This is for the rental, and the rental starts for this one is 2,500. So this is for how many days? For 2 days. For 2 days. First day you will take, and the second day you are going to return. Okay. That is the thing. Thank you. So this is similar to. Yes, this is same bridal set. Okay. But वो जो था वो सिल्वर का था, और Okay. ये जो है प्योर गोल्ड में है. Okay. तो जीपी इसे बोलते हैं हम लोग. Okay. जैसे गोल्डन पॉलिश के लहंगे वगैरह होते हैं, तो उसके साथ ये ज़्यादा सुटेबल होते हैं. Okay. तो चोकर, सेम हारम, उसके लिए भी वंकी, द 𝗕𝗿𝗶𝗍, ओडियानम. दिस इज विद द झुमकी एंड नेती चुटी. The range starts for this one is 2,000. 2,000. Yes. For 2 days. Same 2 days. Yes, same for 2 days. But 2,000 being it's a GP polish. Okay. So what we are seeing is just a sample sets. So they have lot of sets there in the shop. You can visit directly. The number and address given in the video description. So can you explain it, ma'am? Ma'am, this is actually antique finish. Okay. With the gold color, where kuti Lakshmis are there in the you see. Yeah. The finish is very beautiful, and when you will wear it, it will just look like gold. No differentiation in anything. Okay. Same, it is the full set, necklace, middle haram, and haram is there. Okay. With the jhumkis, neti chuti. The udyanam is also very delicate and beautiful. Even if you want, you can purchase also. The pieces are lots many available. Okay. This is wanki. This is 9 𝗕𝗿𝗶𝗍. So cost of the jewel? The cost of the jewel will be 2,000 for the rental, Okay. and if you want to purchase, the purchase will be something 7,900. Okay. So the next one. This is purely matte finish. That was antique finish, and this Okay. is matte finish with the pearls combination with the green pearls. Okay. With the jhumki, So same there will be process. lot of colors, no? No,
In the matte finish, generally the multicolor is only moving, Okay. which moves on all the colors. Okay. So that it's having the red and green both the combination. Huh. Generally in the patti sari you have basically either red, green, something this kinds of colors. Okay. So this will see the Odyanams, it's totally different. So it comes with pearl and multicolor. Yes, pearl and multicolor. Okay. And it is a matte finish. The cost of the jewel 2500. for rental? Yes. Okay. And for the purchase 8500. Okay. And this is the basic bridal set ना? Yes. ये जो है मैट फिनिश है प्योरली. Okay. और बहुत ही कम रेंज में किसी को भी खरीदना है तो जस्ट 1300 ओनली. Just फुल ब्राइडल. 1300. यस, इट्स द लोएस्ट प्राइस इन द मार्केट. 1300 में पूरा ब्राइडल सेट है. Okay. और जबकि मैट क्वालिटी है और अच्छी क्वालिटी है, आप देखेंगे. Okay. उसमें झुमकी भी है, नेती चुटी भी है, नेकलेस, मिडिल हारम, हारम, सभी चीज़ आपको मिल रही है. झुमकी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है उसकी. Yeah. और वंकी भी साथ में है. ये जो है हिप बेल्ट है, तो आपको कोई भी चीज़ बची नहीं है. 1300 में आपको पूरा सेट मिल रहा है. ये सिर्फ सेल के लिए है. Sale price itself just 1300. 300, दैट्स ऑल. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. ये एक और ब्राइडल सेट है जिसमें चोकर, हारम, 9 जड़े, झुमकी, नेती चुटी, सेम 2 वंकी और ओडियानम. देखिए कितना ग्रैंड है इसका. और इसकी भी प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, 2200. इस रेंज में, इस क्वालिटी में आपको ये पीस कहीं भी नहीं मिलेगा. Just 2200. जी हाँ, for सिर्फ sale. 2200 फॉर सेल. रेंटल ही 2000 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सेल का है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है और सिर्फ 2200. So do we have any colors? नहीं, क्योंकि So- ये मैट है. जनरली मैट में रेड ग्रीन ही आता है. इसमें Okay. देखिए चोकर भी फ्लेक्सिबल है एकदम. Yeah. अगर किसी का गला छोटा है, नहीं तो बहुत स्टिफ चोकर्स आते हैं. पीछे से भी आप पॉलिश देखिए, एकदम सुपर पॉलिश है. Okay. और आगे से भी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी. अगर छोटा गला है तो उसमें भी आप एडजस्ट करके उसे पहन सकते हैं. So these are all the This is, earring collections of Navkar Art Jewelry. Can you explain it, ma'am? see, this is very small jhumki but very beautiful and common, but it is just 175 at Navkar Art Jewelers. Okay. And this lots of collections are there. See, colors are there, black, even red, white, red, green, white, full green. So many colors are there. Just 170 rupees per pair. Not more than that. Even blue, black, all colors you will get over here. So many pieces are there. Kutti small jhumki with 3 jhumkis. Just 400 rupees. ये मैट फिनिश की झुमकी है. इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है. जस्ट 280 रुपीज़. 280 rupees. जस्ट 280 रुपीज़. Okay. उसके बाद ये देखिए जस्ट 350. 350. ये प्योर अमेरिकन डायमंड स्टोन्स हैं. Okay. इसमें यदि ये गिर भी जाएगी झुमकी तो इसका स्टोन नहीं निकलेगा. इट विल नॉट फॉल एंड इट इज़ अ रीपॉलिशेबल आइटम. ये झुमकी देखिए 420. So looks इट like a जस्ट real लुक लाइक अ gold. रियल गोल्ड. Right. आप जब भी पहनेंगे तो रियल गोल्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं आप इसे. Okay. ये देखिए इसमें 3 झुमकियाँ लगी है और इतनी ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी सिर्फ 400 रुपीज़ की है ये. Just 400 only. यस, जस्ट 400. पिकॉक का शेप देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है. और झुमकी पहनने के बाद कान में एकदम हैवी लगेगी. Okay. ईयरिंग और झुमकी की झुमकी. Okay. ये एक और देखिए स्टड्स टाइप में 300. Just 300. यस, सिर्फ Okay. 300. सेम है अमेरिकन डायमंड रीपॉलिशेबल. Okay. एक ये पीस देखिए, इसमें स्क्रू टाइप है. एकदम गोल्ड की फिनिशिंग जैसा दिया है. स्क्रू भी गोल्ड में जैसा होता है वैसा दिया है. और पहनने के बाद ये डिफरेंट दिखता है. आगे पीछे इसमें पूरा वर्क है.
लेकिन सिर्फ 420 रुपीज़। इसका वर्क देखिए, आगे से पीछे पूरा स्टोन्स है इसमें। ओके मैट फिनिश के इयररिंग्स, इट्स चांद बाली टाइप बट समथिंग लेटेस्ट एंड न्यू। ओके 500 रुपीज़। सो डू वी हैव कलर्स इन दिस? नो, बिकॉज दिस इज़ वाइट, इट विल गो ऑन ऑल द थिंग्स। ओके तो इसीलिए ये वैसे ही है। ये देखिए ओरिजिनल कैम स्टोन्स, इस रेट में आपको मार्केट में ये झुमकी कहीं भी नहीं मिलेगी। ओके Just 550 rupees. The cam stones you see, it's just the real gold type. या The finishing and all. The gold beads, you can check. The wire, everything is very beautiful. द फिनिशिंग इज वेरी नाइस। Finishing is very good, basically. या द कॉस्ट इज Just 550. 550 only. Yes. Okay. Because it's the original cam stone. Yeah. Just check this piece. This is so big jhumki. The finishing is good, but still 380 only. Just 380. Yes. Okay. Something very nice which you can wear even on the traditional, and if you wear the single jhumki on your heavy suits, nothing else you have to wear. Yeah. Just 550. Okay. So these are all AD stones. Yes, these are AD stones. See the finishing, it is a full jhumki and the cutting has given something different to it. Yeah. The flower, it's Very in the colors ethnic. also. Pink is also there in that. Okay. Green and the pink, two colors are available in this. Okay. This is 850. 850. Being, yes, because it is full stone. Okay. If generally you get the jhumki with the half stone, Hmm. but this is with the full stone. Okay. And then also only 850. Okay. This is something different and unique one. These kinds of jewels, even if you can check in the South India Jewels, a very famous website, but the prices, if you will compare, it is just the half of the prices. So what is the cost of the jewel? This one is 1100. 1100. Yes, with the martel and jade. Okay. This jade you can put at the back. This jhumki with the original cam stones and with two step, and see the manga. The finishing of the moti is main thing. How finished they have put the moti at the side of manga. It looks like peacock also Peacock, and yeah. manga also. Both the things are coming in the same jhumki. Okay. It's the real cam stone. With gold finish. Yes. Okay. So cost of the jewel? This is 900. 900. Yes. Because of the original chemistry. Yes. Original cam stone, the finishing, main matter is the finishing. Okay. When you even wear with the gold jewelry, it will match with the gold jewelry also. Okay. It's a kind of 𝗕𝗏 kind of thing. With the ruby and white, even the green color stones are there given in it. So all the colors came into it. So we can match it with any color dress. Any color dresses. This is 1100. It's a very big, 1100. more than a 1 rupee coin. If you will see from this side, the circumference is more than 1 rupee coin. Okay. So it's a very big jhumki. This is fully with the muttu. Right now it's in the very common. 1250. 1250. Yes, but the finishing is very beautiful for it. See, this is the only jhumki which comes with the Ganesha. Yeah. Rest all, if you will see, the Lakshmi is a common thing which is coming in the jhumkis and all, but this jhumki is with the Ganesha and Lakshmi, both are there. Okay. So Lakshmi is also there? Yes, sorry. Only Only Ganesha Ganesha. is there in that, but only this jhumki has a Ganesha, and it's a very beautiful big jhumka. Okay. But the weight is not there. If you'll check, it's just 10 to 15 grams weight is there for both the earrings. And the finishing looks like a real gold. Yes, because it's a bronze material used in it, that's why weight is not there for that. Okay.
So the cost of the earring is Just 1200. 1200 only. Yes. ये जो है मैट फिनिश का हारम है, जिसे कई जगह 𝗕𝗏𝗘𝗃 भी we used to say. See the original camstone with the uncut diamonds, and the earrings are very beautiful. Just 3200. It's It is 3200. yes, it's a bronze material. Okay. It looks like just gold. The finishing you have to see. It's totally very beautiful with the pearl combination. The earrings are there, and this is 2730. Same campstone and uncut diamonds are there. 2730. Yes. Okay. Now this is a haram with a nominal range, but in the first quality. This is 1300. Just it's a haram. 1300 Yes. only. Okay. Same necklace also you will get. Just in 950 rupees. 950 rupees. The necklace with the earrings. Okay. This is haram, long set. Even Okay. if you want to go for the short one, that is only 950. And the finishing you see, it's a very good one. The stones and fitting, everything is very good in that. The pendant you see very beautifully with the uncut diamonds. 3 jhumkis are there. In the earrings, if you will see, it's a kind of different piece. Just 1620, and it is a first quality matte. The color long lasts. Typical manga design, which generally we love to wear. And the earrings are superb with the kuti stones. Just 2950 rupees. But the finishing, if you will see, it's a very beautiful finishing. It actually looks like a gold one. Yes, because and this is fitted with the wire. It's not just the gum we have stuck it. So they If did you not will just see- stick it. Yes, it is fitted with the wire. Each and Okay. every moti has been fitted with the wires. Okay. So it will not come out. So it will long last. Yes. Like if we touch and it doesn't comes out. It's a very tough fitting. Okay. So these are all the sample pieces in Navkar Art Jewelry. So they have plenty more collections there. This is 𝗖𝗵𝗠𝗘 material, where 5 metals are mixed into it and they don't get very soon black. They grows more into gold-like finishing. The cost is It's very nominal. 315 rupees. 350 rupees. Yes. 315. Yes, just Okay. 315. See, this is again one more design, and lots more designs are there. This is 390. 390. Yes, just Okay. 390. This is necklace with the chain. Just 875 rupees. 875. Yes, that's Okay. all. This is haram type, which is flexible, and same. These are all the quality of 𝗖𝗵𝗠𝗘s. Okay. We call 𝗖𝗵𝗠𝗃 with the 5 metal. Okay. This is 1150, 1150. and it's a long haram. Okay. This is the original gold, you can say, but it's not original gold. It is a 𝗖𝗵𝗠𝗃 haram, which you will not get in market in this range. This is just a very low range, 2000 only, Only with so 2000. many stones. The stones are fixed. You can see the backside portion also. It is not open. They are not going to lose the stones also. In the same thing, you will get the bangles also. Check the bangles in the 2 portions. One is ruby, pink and white. One is full white. Okay. This is 1400 pair 1400. for 2 bangles. Okay. Both the designs are of the same range. Okay. Same 𝗖𝗵𝗠𝗃, not losing its color.
stones will not fall, all the qualities are same. Same in the gold also, people get the same design. ஓகே. இன்னைக்கான கோட் வந்து ஒன்ஸ் யூ சூஸ் ஹோப் எனிதிங் இஸ் பாசிபிள். இந்த கோடை என்னுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜ் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் எதில் வேணால் நீங்கள் டிஎம் பண்ணுங்கள். உங்களில் 3 பேர் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நான் கிஃப்ட்டு சென்ட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவோட பார்ட் 2 வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் நோ ஃபேஷனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.